In today's video, I take you to the small town of San Felix. San Felix is 25 kilometers or 15 miles outside of Salamina in the Caldas region of Colombia. San Felix is 2,823 meters above sea level or 9,200 feet, with an average temperature of 14 degrees Celsius or 57 degrees Fahrenheit. Even though it was only 15 miles away, it took us about an hour to get there because of the winding, cloud-covered roads. Plus, some of the road was unpaved, as well as there was fallen trees and lots of dirt and debris in the roadway. If you do not have a motorcycle, the best way to get there is by taking one of the jeeps located in the town of Salamina. When we arrived to the entry point of San Felix, we did have our IDs checked by the Colombian police. This is very common in Colombia. Once we showed them our IDs, we continued on our way. When we arrived, the first thing I noticed was how small and empty the town square was. And of course, cold. I automatically felt a sense of peace, knowing that I was so far away from the rest of the world. Even if it was only an hour, it felt a world away. By the time we got off the motorcycle, the first thing I noticed was the birds. There were so many birds in the park square, all playing and making noises in the trees. This area is famous for having the yellow-eared parrot. I'm not sure if that's what was making the noise. I didn't actually see anything because they were all tall. The birds were up in the pine trees and I couldn't see. The second thing I noticed was the smell of fresh air and the smell of pine trees in the air. I saw 2 hostels in town and a couple of places to eat. But other than that, there wasn't too much going on. There were a few people sitting in the local coffee shop. San Felix is an agricultural town and known for their dairy products. One thing I noticed here is where I live, the cows have a hump on their back. When you go up there, the cows looked different because they were different types of cows to adapt to the climate as well as the high altitude. Because it doesn't need as much oxygen.
Yeah, it's really cool. Uh-huh. I love all these birds though. ¿Quién es? Bolívar. No. ¿Es Bolívar? Sí. Sí. Pero no hay nombre. How am I supposed to know? Because he looks like a Bolívar. He's so cute and little. Mami, ¿tú quieres un cafecito? Cualquier parte. No, I only saw one place. No, we can. In Salamina. So, why did we go to San Felix? Basically, the wax palms. While we were in Salamina, someone told us that we must go to San Felix to see the palm trees. Before we went to see the palm trees, we had a coffee in town. It was one of the only it was the only coffee shop that we saw open. So we decided to stop and get a tinto before we head into the valley to go see the palm trees. This was also a gathering spot for the older folks in town. It was called a Via Teca, which apparently is like a discotheque for old people. So it's quite interesting. It was like the local social club. Most of you who have visited Colombia most likely go to Salento in the Cocora Valley to see the tall palms. However, if you were up for an adventure, I recommend San Felix. There was hardly any tourists. There was a group of tourists we saw when we went to the valley who came from Salamina because I saw them in town the night before. But other than that, there was hardly anybody there. No, porque ya se están comiendo afuera. Yeah, I can use this something. It was raining off and on all day. The day remained cloud covered, but it was beautiful. A sense of peace fell over the entire area. As we drove to the valley, there were cows all over and a few houses scattered amongst the palm trees.
When we first arrived to the valley, a man greeted us, and we booked a short tour to go see the palm trees. They were incredible, and we learned about how the area is working to preserve the trees and to take care of them, as well as create a bigger indigenous forest for the trees. Bueno, bien. Usted la conoce, no sé, es una matica que sale como en forma de un gusanito. Usted la coge en la planta de la mano y la estripa y ahí la sale en forma de gusanito. Estrípela un poquitico así, estrípela. Ahí sale. Pero que la stripe completa. No, mira. En forma de gusanito, ¿sí o no? Ajá. Me cuenta que es un gusanito. Pero eso Mejor les dice uno en forma de gusanito. Mira. Ay, qué lindo. Ya, bueno, Es ya aceitosito. que la conocen, ya la pueden estripar ahora sí que ya. La mano, sí, ya sin miedo. Ya. Otra vez, ya, a ver. No, pero ¿para qué vamos a...? No, pero para que estripa. ¿Qué se siente? Esa está muy chiquita para mi mano. No, esta Ah, la mira, puedes ya así. salió. Ahí, aquí está. Tengo miedo. Ya saben qué es lo que le. No está en vía de extinción, debemos de conservarla, es nuestro árbol nacional. Han surgido algunos proyectos de conservación, como el que tenemos acá, que se llama el Plan Padrino. ¿Qué es el Plan Padrino? Consiste en que los visitantes pueden adoptar o apadrinar una palma de cera. En este caso, esta es una palma de cera. Teniendo en cuenta lo que les dije ahorita, ¿ustedes cuánto le calcularían de edad? Más o menos cuánto piensan. Mucha palma, sepa que unos 20 años. ¿Qué? ¿Cuánto creen ustedes? Yo le pongo por ahí unos 6 meses o qué. No, creo que 2 sí. años. 5 años. Ok. Sí, meses no, porque recuerda que es un año solo germinar, salir de las semillas, ¿sí? Entonces es una palmita que tiene aproximadamente 10 años. Wow. 10 años. 10 años, ¿sí? Acá hay una un poquito más grande, mira. Wow. Ahí por acá, está más grande que la de allá. Tiene aproximadamente 13 años, ¿sí? Plantamos otro tipo de árbol nativo al lado de las palmas, como ese que está acá, que se llama olivo o laurel de cera. Su función es dar sombra, da humedad, nutrientes para el desarrollo y crecimiento de las palmas, ¿sí? Igualmente hay nombres, en este caso la familia Felix Galvez está adoptando esta palma. Ellos aportan económicamente 50.000 pesos cada año. Usted lo identifica más o Pues la de menos. arriba es la banda, ¿cierto? O sea que había de arriba entrando. Se confunde mucho con la lavanda, pero porque es muy parecida, pero se llama salvia. Salvia cruz. Esta planta de acá, la estamos plantando para los colibríes. Es que las flores que produce tienen miel dentro. Es para atraerlos de manera pues, muy natural. No tanto usar agua, azúcar, atrae mucho mariposas, ¿sabes? También pues ayudan al proceso de polinizar. Forma de líneas, ¿sí lo ven? Sí. Como terrazas, y esa es la cicatriz que dejó los cultivos de papas hace más de 50 años atrás, que era muy conocida la especie de papa San Felix, que fue la economía que nos trajo nuestros colonos cundiboyacenses. Ajá. ¿sí? Y también pues fuimos colonizados por antioqueños. Por ejemplo, Antioquia estaría ubicado al fondo. Las últimas montañas que vemos son Antioquia. ¿sí? Entonces, imagínense que hace 70 años atrás era tanta la producción de papa
que San Félix pudo haber surtido más del 30% de la población de Colombia con papas. Wow. Igualmente San Félix tuvo una población mayor a 12.000 habitantes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, hubieron varios factores en la economía del corregimiento. Primero, pues surgieron nuevas especies de semillas de papas que empezaron a introducir, que se demoraba menos tiempo, daba mayor producción. Al introducir pues, nuevas especies, pues siempre hay una conjunción. And then, wait, okay, and then, so they do the cows with the But in the papas? region they do cows basically. They don't do more papas. Ah, okay, they don't do it. But here they do. Or they used to. No, they used to. Because the placa. Okay. Porque uno se da una papa conmigo. Pasando de generación a generación. ¿Quieren de pronto una fotico acá con paisaje? No, tú quieres una foto. In the valley, there are 10 local farms that are all working together to create this forest, as well as preserve the palm trees. I have been to Salento, and I enjoyed Samaria Valley way more. It was more relaxing, less touristy, and the food was better. The guy who, as well as the guy who gave the tour, was knowledgeable, and he was from the area. He said he grew up in San Felix. As with when I go anywhere, I like to ask about what it was like during the times of violence. Since here in Colombia, most of the towns were displaced, these small pueblos, but not all of them. I learned that Salamina was not displaced. Much like where I live, it too was not displaced. But the town of San Felix was displaced due to the danger in the area. I asked why that was, since Salamina was so close. And the guy explained because it is so close to the forest. The paramilitary and the guerrillas hung out in the forest. Las palmas, al igual como su nombre lo dicen, ellas producen cera. En la parte de la cera van todo el tallo y tronco. Ustedes ven que los troncos tienen un color como blanco o como gris. Todo eso es la cera. Años atrás, los indígenas, los nativos, se trepaban en las palmas y comenzaban a raspar hacia abajo. Entonces sacan como un polvo, o sacaban perdón, un polvo gris, esa es la cera. Ellos la usaban para prender fuego, prender antorchas. La otra opción es que cuando cazaban animales y extraían la grasa de animal, la mezclaban con la cera y fabricaban velas, velones, como artesanías. El problema es que al sacar la cera la palma queda así raspada y no la vuelve a regenerar. O sea, solo la produce una vez en su vida. ¿Sabes que le hace un daño? Sí, porque acortaría el ciclo de vida posiblemente. Entonces, por ende ahora es prohibido, ya no se puede, ¿sí? Ah, ok. Este bosque de acá abajo ya lo tenemos en zona de conservación, lo estamos expandiendo. No sé si ven esta montaña donde están las últimas palmas adultas al lado izquierdo, encima, esa zona se ve como con agujeros, como si hubiese algo plantado. Si lo ven allá arriba. Sí. ¿Sí? ¿También? No, estoy Ahí, perdido. en esa montaña, ¿sí? Sí. Sobre las últimas palmas, Sí. esa zona se ve como con agujeros, Sí, sí. como plantaciones Ah, nuevas. sí, ya. Entonces son plantaciones de palmas nuevas y árboles nativos. O sea, la idea es formar o construir allá un bosque e ir expandiendo para conectar con el de acá abajo. O sea, a futuro toda esa montaña quede un bosque. E ir así. The town of San Felix and the surrounding area right now consists of around 2,000 people. It also consisted around 2,000 people during the times in the late 80s and 90s when there was a lot of violence. But the tour guide said at least half of the residents left. So it looks like they either came back to town, or the population grew back to around 2,000. So the population remains about the same. I cannot express the sense of calm I had when I was walking around the area, the feeling of stillness in the area. It was one of the most peaceful places I have ever been on my travels.
Maybe it is because I felt the dedication of the locals to the project, or simply because the valley was so vast, it made me feel that there is something bigger out there, humbling me that these trees were here long before I was born and will be here long after I die.